Thank you so much. Thank you, Donald, and congratulations. This is the first time in which we sleep at home, and I'm really, really happy because the conclusion of Council in only one afternoon and evening, it's a great news. Also because the discussion was very, very good and good. I think bonne chance pour toi, Jean-Claude. Bonne chance pour ta présidence. It's very interesting because for them this is the first press conference and they will be here in the next 5 years. For me, it's the last, and I will be here only for the next 5 minutes. Next time it will be in 2028, 2029, depends on the procedure of opening Europe or the new member states. So this is that's great. For Italy, it's important the time of stability. I think for me, not until 2029, but for my country, it could be a great news. So I don't know, great. Just to conclude the presentation, thank you so much for this very important moment of institutions, because those 6 months for us are a great moment, a new season for Europe, a new season for 2 reasons. First of all, growth and not only austerity. The legacy of Italian presidency is first growth, 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 not only austerity. And the Juncker plan, the Juncker investment plan presented today at the Council and presented to you now by President Juncker is a first step. It's not the last step, in my personal point of view, but it's a good first step. Second is politics, not only bureaucracy. Politicians, not only technocrats. This is the second reason of legacy for Italian presidency. For the first time, the decision about the President of Commission was focused on the results of election. For the first time, the Presidency of Council is in a new state member in the last in the next season for Europe. I believe this choice is particularly important. But this choice is important if we invest in a different idea of Europe. Europe is the role of dream of tomorrow. Europe is the place of hope for the new generation. And for this reason, the responsibilities of Donald, of Jean-Claude, will be very, very important for the future. Today, we discussed a lot about foreign politics, very interesting discussion about Russia, about Ukraine, about the reasons for the situation. I believe absolutely interested the discussion about the strategic reasons of friendship, of unity between us and between Europe and the United States. We discussed also about the strategic role of Russia. We must absolutely work with Russia to push Russia out of Ukraine and come back in the international tables, international places of discussion. We discussed a lot about the TTIP. Jean-Claude said very clearly. I believe this is my personal point of view. This is not official conclusion, it's my personal point of view. We must absolutely insist also in the discussion about made in, because the TTIP is really important. But the European Parliament in the last April decided with a vote to go in the direction of protection of made in, and in this moment the debate is stopped. I think some member states must give a signal of generosity, because made in is one of the most important things together, TTIP. And last, I think the discussion about the future of our economy
is particularly important in this moment. Last November, with Jean-Claude, we were in Brisbane. There were Herman because Donald began the December 1st, but in the G20 in Brisbane, in Australia, everybody discussed about the future of economy with an incredible attention about the importance of growth in this particular moment. So I believe absolutely interesting if finally Europe decide to give more attention to expression of growth, because the pact is pact of stability and growth. There is also G, not only pact and stability, pact, stability and growth. And I believe with the leadership of Jean-Claude and Donald, we are in very good hands. For Italy, obviously, see you in 2029, and thank you so much for your cooperation in those 6 months, very, very important for us. Thank you. It's now time for questions. Before asking your question, please state your name and the media you represent. And I see the first question here. Thank you. Giuseppina Paterniti della RAI, posso farle una domanda in italiano per esigenze televisive, Presidente? Lei insiste Also perché... my English is... no, ma diciamo è in diretta, quindi insomma sarebbe meglio. Lei insiste perché gli investimenti in opere che rilanciano la crescita non pesino sul deficit, però nel documento finale che abbiamo tutti sotto gli occhi c'è scritto che anche i contributi devono essere al fondo, devono essere necessariamente in linea con la flessibilità che c'è già nelle norme. E questo è un po' il segno che all'interno del Consiglio la posizione tra i capi di Stato e di Governo non è univoca, se è stato inserito questo necessariamente. Lei insisterà con la sua richiesta e, se posso ancora una domanda, oggi il Presidente Juncker le ha confermato fiducia nelle riforme che farà il suo governo, e che si dice convinto insomma, che fino a marzo poi insomma, si vedrà. Allora lei si sente sotto esame e Presidente Juncker, Italy is under scrutiny? Presidente Juncker? Italy is, yes, hi. Italy is under scrutiny until March? Si j'ai bien compris, les deux questions s'adressent au président de la Commission. Moi, j'ai estimé que la façon dont les conclusions du Conseil sont rédigées en matière de pacte de stabilité confirme entièrement les propositions de la Commission. Il y a les États membres qui voulaient exprimer que tout ce qui sera fait doit l'être en conformité avec le pacte de stabilité, et la proposition qui est celle de la Commission de neutraliser les contributions nationales au fonds du point de vue du pacte de stabilité repose sur une disposition claire et nette du pacte de stabilité. Moi, je suis parmi ceux qui connaissent le mieux le pacte de stabilité, pour en avoir été un des architectes et très souvent la victime. Lorsque je propose de neutraliser les contributions nationales, je peux prendre appui sur une disposition particulière et spécifique du pacte de stabilité, et que l'on dise maintenant que la proposition de la Commission doit être dans la ligne du pacte de stabilité relève pour moi du bon sens et de l'application du droit positif. La deuxième question, je ne vais pas surveiller M. Renzi, parce que si j'ai bien compris, j'aurai du travail jusqu'en 2029. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas. Je pense que tu seras lié. Tu seras seulement aussi en 2029. Je pense. Moi, non. Moi, je pense que oui. Bon. Enfin, la stabilité luxembourgeoise n'est plus ce qu'elle fut. Nous avons, à Brisbane, puisque le président du Conseil vient d'y faire allusion, discuté entre le gouvernement italien, entre le Premier ministre et le ministre des Finances, et le vice-président Dombrovskis et moi-même, un certain nombre de sujets budgétaires importants pour l'Italie et pour l'Europe. Nous avons reçu une lettre
du gouvernement italien, où le gouvernement italien s'engage à un certain nombre de réformes structurelles. Et nous allons voir au début du mois de mars quelle sera la position que nous allons adopter. Moi, j'ai dit à une télé italienne ou anglaise, oui, voilà, à vous, madame, que j'ai pleine confiance dans le Premier ministre italien, qui ne va pas me décevoir. Je pense que je peux répondre moi aussi en italien pour les mêmes raisons, les raisons du giornalismo. Noi siamo sempre sotto esame, tutti. Il grande Edoardo diceva che gli esami non finiscono mai e credo che gli esami per i politici siano gli esami più belli, ma l'esame per l'Italia sarà nel 2018, quando il Paese tornerà alle elezioni e tornerà alle elezioni con la stessa cadenza che hanno tutti i Paesi normali, cioè una volta ogni 5 anni. Rispetto al documento che lei ha citato, è un documento che naturalmente è un documento di compromesso, ma il riferimento alla flessibilità a noi va benissimo. Siamo stati anni a chiedere di inserire la parola flessibilità, adesso che c'è non è un problema. Il punto è che nel documento sta scritto con chiarezza, si richiama con chiarezza il parere favorevole espresso dalla Commissione. Noi abbiamo voluto sottolineare con grande forza, c'era una tesi che voleva cancellare questo riferimento all'espressione parola favorevole, che è un giudizio che non diamo noi ma che dà la Commissione rispetto allo scomputo degli investimenti dal patto di stabilità. Io lo considero un fatto positivo. Lo considero un fatto positivo, sono grato a Jean-Claude per questa valutazione, sono grato alla sua Commissione. Per la prima volta si dice chiaramente che gli investimenti, quelli giusti, quelli approvati, quelli che hanno un senso per il futuro dell'Europa, sono sbloccati dal patto di stabilità, sono scomputati dal patto di stabilità. Lo ritengo un piccolo passo avanti per l'Italia, un grande passo avanti per l'Europa. Piaciuta questa, eh?